Ja, servus, da sind wir wieder in der Gerichtsmedizin, wo wir die Überreste der Frau Desiree irgendwie was, weiß ich nicht mehr ganz genau, untersuchen müssen. Und das dürfen wir selber machen. Und ich gehe jetzt mal an den Arbeitstisch und guck mal, was man da so tun kann. Und los. Aha. Oh, it's been ages since we got to do any type of chemical analysis. This will be grand. Ja, freue ich mich. Dr. Edwards, could you remind me what it is I'm meant to be doing? Yes, of course. Go ahead and get as much of that oily residue from the cloth into the petri dish. Ah, ja. Good. Now add some of the chemical reagent in the red bottle to the dish. Warum darf ich das nicht selber machen? Und vor allen Dingen, warum sind die Sounds da so laut, wenn da was kleckert? Aha, rot. Aha, the oil turned orange. Yes! The reagent has caused a chemical reaction and changed the oil's color. Isn't science fun? Ja, wirklich. Quite. But how does this help me? I have some samples of the most common types of flammable oils on the shelf. Go ahead and add them to the test tubes. Den flammbaren Öle hier im Regal. Good. Now simply check each one with the reagent to see if you can find a match. Aha. Okay, also wir nehmen jetzt eine weitere Schale, kippen die rein und tun das Rote drauf. Und dann müssen wir gucken, welche Farben das sind. And if I don't find one? Then I suggest going out and looking for more oil samples. Okay, also. Das Walöl. Kerosin. Achso, Kerosin. Ich dachte... Okay. Nee, ist egal. Ist es Kerosin? Nee. Ja, okay, keine Ahnung. Boah, ist das unangenehm. Ja, egal. Walöl. Schön laut. Rot. Schön laut. Ja, Well, oil be damned. Looks like that's not a match. das hat nicht geklappt. Echt Oh, damit. you... Nächsten. Kerosin ist ja auch kein Öl. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also verstehe ich nicht. Obwohl, ist ja auch entflammbar, ne? Ist schon... Ja gut, oder... Ah, ist egal. Mal gucken. Ja, ist, oh Gott, das ist... Gottes Willen. So. So much for kerosene being the culprit. Aha, doch also. Okay. Egal. Öl aus Kohle. Mhm. Too bad. I would have bet on it being coal oil. Alles nicht. Das hat nicht geklappt. Das heißt, wir brauchen mehr Samples. Was hat er denn I hier noch? remember when Edwards used to keep his collection of preserved reproductive organs on this shelf. He must be getting soft in his old age. Or perhaps that's exactly what happened to his collection. Schädel, Gehirn, Schreibmaschine, Heizung, Schrank. Edwards keeps assorted bottles and specimens in there. Nothing too remarkable that I can see. Gut, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwo noch weiteres Öl finden. Ist das korrekt? Well, at least he died with a smile on his face. Sort of. Looks rather fresh. There's a plaque at the base of the jar that says H. Putnam. I wonder if Edwards ever got around to fixing this typewriter. The letter E being out of alignment always made his reports a nightmare to read. Okay. Ciao Jens, ne? Okay. Ölsamples. Wo kriegen wir Ölsamples her? Ah, bestimmt nicht. Hier auch nicht. Vielleicht bei dem Club der Geistkundler. So Welcome back, Mr. Fordham. Guten Tag. Haben Sie eventuell Ölproben? Guck mal, als wir uns There's quite a gestern... few members in this group. Wir sprechen erstmal mit Tante Clara hier. Wie sieht's Could aus? I ask you about something? Certainly. So. Are you familiar with a woman named Desiree Lathan?
Yes, she came to see me just last week. Mhm. She told me she was doing research for an article she was writing for Brentwell magazine. What sort of research? She asked me a few questions and looked at my books. That was all. She wasn't here for very long. And what was she researching? Something about spontaneous human combustion, I believe. Ja, das haben wir ja schon mitbekommen. Did you know that Desiree Lathan is dead? What? My God, no. I didn't. What happened to her? She was found burned to death in her bed. How awful. Do you have any idea how this may have happened? There are a number of possibilities. But if she was in the middle of researching spontaneous human combustion, and then to have this happen, it can't be a coincidence. Ja. Are you suggesting she herself was a victim of spontaneous combustion? One need only compare the circumstances of her death with the facts, darling. She can't be serious, can she? Ein Hinweis. What can you tell me about spontaneous human combustion? I'm not overly familiar with the subject, but I do have a book about it on the shelf back there. Und da haben wir mal wieder alle die Freude an Leserik. Ich freue mich. You are welcome to look at it if it will help. Ja. I may, but I'd like to know what your understanding of it is. Well, I believe it is when the human body inexplicably catches fire and burns. It usually occurs among elderly women who drink to excess, and very little fire damage is caused around the body. Dabei richtet das Feuer um den Körper herum sehr wenig Schaden an. Alkohol könnte natürlich auch der Brandbeschleuniger sein, den wir suchen. Und Alkohol finden wir in der Bar. That's really all I know, darling. It's not a very agreeable subject for study now, is it? Thank you for the information. It was very enlightening. Lightning. Ja, ja. It was my pleasure, darling. Nenn mich nicht Darling, Darling. So. Komm, ja, Vorleserik, es hilft nichts. Ja, es wird so schön. Spontane menschliche Selbstentzündung ist ein hochgradig kontrovers diskutiertes Feld. Sie verliert aber nie ihren Stellenwert bei Gelehrten und Anhängern des Okkulten und Unerklärlichen. Der Begriff bezieht sich auf Verbrennung durch ein Feuer, für das es keinen ersichtlichen äußeren Auslöser gibt. Der Ursprung des Feuers wird innerhalb des Körpers des Opfers gewähnt. Das Buch Medizinische Rechtsprechung aus dem Jahre 1823 listet die Gemeinsamkeiten verzeichneter Fälle spontaner menschlicher Selbstentzündung auf. Hierunter finden sich: Erstens, die Opfer sind chronische Alkoholiker. Zweitens, im Allgemeinen handelt es sich um Frauen fortgeschrittenen Alters. Zweites können wir bestätigen, erstes wissen wir nicht. Die Hände und Füße fallen für gewöhnlich ab. Ach, Quatsch. Da hat sich doch jetzt einfach jemand diese Vorlage hier genommen, das so inszeniert. Das Feuer richtet wenig Schaden an Gegenständen im Körper näher an. Und schleimige und übrigliegende Ascherückstände bleiben zurück. Also das ist ja wie Arsch. Das passt ja voll genau. Verrückt. Okay. Eine Illustration zweier Männer, die ein Opfer der spontanen menschlichen Selbstentzündung finden. Das zeigt das Bild rechts. Die meisten Ärzte und Ermittler vermuten, dass Alkoholismus Auslöser für spontan menschliche Selbstentzündung ist. Wie soll denn das funktionieren? Also ich sauf mir eine Flasche Wodka rein. Okay, stellen wir uns vor, die ist wirklich Alkoholikerin und hat über die letzten 20 Jahre jeden Tag eine Flasche Wodka sich reingehauen. Dann kann ich mir vorstellen, dass die sich das so erklären in dem Buch, dass das Blut so angereichert mit Alkohol ist und die ganzen Dämpfe und so weiter im Körper, dass ein Funke ausreicht, damit sie abbrennt. Das erklärt aber nicht, warum es um das Bett herum keine Entzündung gibt und warum die Hände abfallen. This all sounds strangely familiar, but spontaneous human combustion can't be real, can it? Ich glaube, das hat jemand inszeniert. And again, sometimes the simplest explanation is the correct one. Ja, das finden wir noch bestimmt raus. Erstmal suche ich jetzt alle hohl. Danke. I'll be going now. May the Danke, ne? So. These are all high-end foo-foo liqueurs and cordials. You couldn't pay me to drink that rubbish. Ich bin auch nicht so der Fan von diesem ganzen Etepetete-Liköre und sowas.
Ich finde das mal ganz lecker. Ich trinke ja nie Schnaps, also nahezu nie. Wenn dann mal so beim Griechen ein Uso hinterher oder sowas. Was ich total schön finde, ist so mit Kollegen oder mit Freunden nach der Arbeit schön irgendwo in ein Lokal gehen, in eine Bar gehen und ein schönes Bierchen sippen. Dabei irgendwie was Leckeres essen, eine Kleinigkeit, irgendwie was Antipasti-Teller oder ein bisschen Pommes oder sowas. Das finde ich total geil und das ist eher so meins. Aber ich kenne tatsächlich auch viele Leute, die so wirklich so Schnaps richtig feiern. Also nicht nur hoch die Tassen und hoffentlich drunk, sondern wirklich so, okay, und hier ist jetzt eine Note von irgendwie Mandel drin oder Ingwer fermentiert und so weiter und so fort. Auch interessant. Ja, ist aber nicht so meins. So. These are all Ja, schade. Ich dachte, wir können da was mitnehmen. Hier vorne vielleicht? Fiese Location für irgendwie einen Hinweis. Hier kriegen wir keinen Alkohol. Das gibt's doch nicht. Gibt ihr uns vielleicht einen aus? Hi. Miss Robineau? Oh, it's you again. Have you come to ask me more questions? Yes, if you wouldn't mind. No. Ja, gib mir ein Bier. Nee, Bier brauchen wir nicht, ne? Müssen wir ihr ein Kompliment machen, damit sie uns einen Schnaps ausgibt oder sowas? Is the name Peter Andrews familiar to you? Peter Andrews? Is he still around? Gibt es den noch? Okay, sie kennt ihn. I'd be able to tell you that if you told me who he is. He's desperate. That's who he is. A lovesick fool who is obsessed with Desi. Sent her love letters all of the time. Well, you know where I can find him? Why would you want to? Because I want to question him about Miss Lathan's death. I suppose that makes some sense. All I remember Desi telling me is that he worked at the Bank of Vespuccia, a clerk or some such. Imagine. Ich hasse die Alte. Thank you. That's... Okay, Thanks for... ich speichere mal. Wenn man es nicht braucht, würde ich es gerne nicht machen, Miss Robineau? Oh, Yes. no. weil mir die tierisch auf den Sack geht. You've really got a great sense of fashion and style. All the other grand dames must be jealous. Oh, you. Schade. Thanks for your time. Thank. Schade. Wo kriegen wir denn jetzt einen Schnappes her? Da ist die Bank. Willst du Haus? I'm here. Seeing you come home all Ach, schön. Bollingworth Ale. My Vielleicht kann sie uns helfen, ob sie irgendwo eine Flasche Schnaps versteckt hat. Addie? what is it? Addie, please know that I'm deeply sorry for my behavior last night. I'll do everything I can to make it up to you. Would you like me to get some new begonias? I don't need pretty flowers or pretty words, Miles. I just want things to go back to how they were. Ja, wir können ja das nicht hervorrufen, ne? Wir können ihr das auch nicht gestehen, was los ist. Sie würde uns ja für verrückt halten. That's really all the apology I require. You're looking especially lovely today, Addie. Miles, don't flirt with me. Not now. I wouldn't push my luck with her, Miles. She hasn't completely forgiven you. Okay. Was Desiree Lathan a client of yours by any chance? No, but plenty of the other grand dames used to gossip about her. What sort of things would they say? Usually they'd comment about how much she'd had to drink the night before. I got the impression she was quite the tippler. I hope you're not planning on following her example. That would require me to burn to death in our bed. Then I stand by my previous statement. What have you been up to lately? Nothing particularly exciting. My usual clients have been scheduling appointments, and I've been trying to get some new ones as well. In my free time, I've been catching up on my reading. Anything good? Yes, the conclusion to the dissembling mechanism was just published in Brentwell magazine last week. What's that? James Penstroke's latest serial.
I wanted to read it to you, but you haven't been around much lately. Perhaps I'll take a look now that I can actually concentrate again. Yes, you could read it to me. I wouldn't mind hearing it again. It would certainly be a nicer way to spend your time than going out drinking. Also, ja, okay, das war natürlich jetzt Mist und wir haben auch 4 anderen Kram nicht gut gemacht. Wegen einmal über den Durst trinken muss man jetzt nicht so einen Hermann machen, aber wahrscheinlich ist es der Tropfen auf dem heißen Stein, ne? I'll let you get back to your book. Wir pushen nicht unser Lack, wie das schon gesagt worden ist. Hier ist nichts. So, wo könnte es denn noch Getränke geben? Bei dem Club der Geistkundler vielleicht? Welcome. Nee, I don't think there's weiß. anything she can help. Okay, sie kann es nicht helfen. Ist in Ordnung. Also wenn nur hier. Auch nicht. Ich gucke mich nur so ein bisschen um, ne? In der Hoffnung, ich finde irgendwo was. Ist vielleicht auf dem Arbeitstisch Alkohol. Was haben wir denn hier? Looks like ammonium chloride. Won't be of much use to us in this experiment. Schade. Haben wir hier sonst Alkohol? I'd say being hooked up to that machine was the worst experience of my life, except I was already dead at the time. Imagine a giant mosquito sucking out all your blood and then replacing it with formaldehyde. Not very pleasant. Seems to be empty for now. That's most definitely a good thing. I feel sorry for the poor slob who has to clean that out. True. So, vielleicht weiß er selber, wo wir Alkohol herkriegen. Pardon me, Edwards. Yes? Alkohol. Have you had a chance to look at those ashes I gave you? Yes, I have. Oh! Unfortunately, there isn't much I can tell you. The victim burned to death at a very high temperature. These ashes are greasy and putrid because of liquefied fat from the body, which burned like a candle. Das habe ich schon mal gehört. Dass wenn besonders übergewichtige Menschen ins Krematorium geschoben werden, dass das Fett sozusagen abläuft. Das verbrennt nicht alles, sondern das läuft in so einer Art Rinne. Und wenn es besonders übergewichtige sind, läuft das über. Und das ist wohl unbeschreiblich widerlich. As to what caused her to burn, I cannot say without more evidence. It's quite all right, Edwards. I appreciate the info. Well, just so you don't go away empty-handed, have a copy of my report. Maybe it will be of some use. Jetzt haben wir den Thanks. Report. Anytime, Fordham. Wir brauchen den Alkohol. Wo ist nicht... Moment mal, ist das Gehirn nicht in Alkohol eingelegt? Wo war denn das jetzt? Ach ja, komm ich jetzt hier wieder weg? Nee, komme ich nicht. Also muss ich wieder hier rüber. Hier rüber. Looks rather fresh. Nee. Schade, Schokolade. I remember when Edwards used to keep his collect, or perhaps Auch that. nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Gut. Also. Möglichkeiten, wo wir Alkohol herkriegen. Aus der Bar und sie vollnölen, bis wir dort was kriegen. Ich glaube, das ist der Weg, um es mit den Worten der Mandalorianer zu sagen. Mandalo, nenne ich das mal. So. So. Miss Rope, Oh, it's... Ja. Ich will kein Kompliment machen. can I just... Oh, It's true. Not many... I beg your pardon. I didn't know you were such a master of the high kick, Miles. You got your foot in your mouth in record time. I just meant... You know what? Never mind. I must compliment you on your lovely hairstyle. Oh, how sweet of you to say. Though it is getting a bit ragged. I'm having it done this afternoon, in fact. My girl Adelaide is a treasure. You don't say. Well, she must be talented to improve on near perfection. Oh, such a flattering tongue, Mr. Fordham. You've really got a great sense of fashion and style. All the other grand dames must be jealous. Oh, you. Thanks for your time.
Thanks. I may have more questions. I can scarcely contain my excitement. Hast jetzt was gebracht? These are all high-end foo-foo. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir das machen. Ich glaube, dass ein bisschen das mit seiner Frau auch mitspielt, weil wenn wir jetzt da keine Komplimente bei unserer Frau machen dürfen, weil sie ein bisschen angepitzt noch ist von unserer Sauftour, dann glaube ich, ist es nicht gut, wenn sie nachher hingeht und erzählt, dass der nette Privatinspektor da mit ihr geredet hat oder so. Das glaube ich, kommt nicht gut. Also nein, 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 nein. Tja. Gehen wir mal zur Bank. Mr. Fordham. Oh, wer war das noch? Ah, Mr. Dupre. Stimmt, Good to Mr. see you Dupree. again. Is all well with you? Absolutely. Everything is wonderful. Because of you, the city has finally seen Laura Dupre for the monster she is. I cannot thank you enough. I suppose you're welcome? Now then, is there anything I can help you with? Ach, er arbeitet ja bei der Bank, das haben wir erfahren. Yes, I'm looking for Peter Andrews. I was told he worked here. That's right. His desk is just over there. Thank you, Mr. Dupre. Lovely seeing you. Okay, Peter Andrews. Alles Mr. Camouflage. Andrews. Yes? Miles Fordham, private investigator. May I ask you a few questions? Yes, I suppose that would be fine. Have a seat. I'd Okay. rather stand if it's all the same to you. Now then. Exactly what is your role here at the bank? I'm the manager. I handle the new accounts, organize finance, that sort of thing. Have you been here long? Coming up on 17 years. Is this at all relevant to your investigation? Anything could be, Mr. Andrews. Do you know Desiree Lathan? Mal gucken, wie er reagiert. Er war ja unsterblich in sie verliebt. Desiree Lathan? No, I can't say the name rings any bells. Okay, Udo. Jetzt richte ich mich mal auf und gehe in die Gamer-Position, denn jetzt geht's wohl ab. You say you don't know Miss Lathan. Would you care to explain these? Ja. Why are they crumpled up? Did she throw them out? And why do you have them? I just love catching people like this. Mhm, ich auch. Relax, Mr. Andrews. Let's take this slowly. Now, I can assume by your reaction that these are your letters? Yes, they are. So why did you lie about knowing Miss Lathan? I promised my wife I would cut off contact. But you clearly didn't. The most recent letter is from 2 weeks ago. Did she hire you? Your wife? No, that's not why I'm here. Ah, well, that's somewhat of a relief then. So your wife knows about your correspondence with Miss Lathan? Well, I don't know if you could really call it correspondence. Desiree never wrote back. But yes, Peggy, that is to say, Margaret found out shortly after we married. Warum heiratest du, wenn du in eine andere verliebt bist? Das macht doch keinen Sinn. Exactly how many letters did this bounder send, I wonder? At first, I tried to make it out that she was just a friend, but she found one of the more intimate ones while I was writing it. I see. And what was her reaction? What do you think? I still have the scar from the glass that she threw at me. You're still married? Oh, yes. Margaret comes from a very strict Catholic family. They would sooner she die than divorce. Ich halte mir mal meinen Kommentar zurück. It hasn't been easy. She makes sure to take full advantage of the situation. Always buying herself the most expensive jewelry and spending a fortune on food for those wretched cats. I swear, they're better fed than I am. Where might I find Mrs. Andrews? I'd like to speak to her. Our house is at 713 Longfellow Street, just at the edge of Gascon. But I warn you, it's a goddamn menagerie she's got. I'd stay away if you're averse to being covered in animal hair. I'll take my chances. Okay, da könnten wir hingehen. Sagen wir ihm das jetzt über den Tod? Ja, komm. Were you aware of Miss Lathan's death? Achtung.
What? Desiree is dead? No. She was found burned to death in her bed. You're lying. You have to be. I'm afraid I'm not, Mr. Andrews. Oh, Desiree. Do you have any idea who might have wanted to kill her? No, she was a marvelous woman. Well, I'm sorry to have to be the bearer of bad news, but at least you won't have to worry about writing any more letters. Oh, das war sehr unsensibel, mein Freund. That isn't funny, Mr. Fordham. Ja. Yes, it was. Don't listen to him. Thanks for your time, Mr. Andrews. Okay, We haven't got anything. gut. Hier kann man keinen Schnaps mitnehmen. Gut, dann hauen wir wieder ab. Babum, babum. Und gucken danach. Guten Tag. Nice house. It definitely screams eccentric person lives here. Ja? Tut es das? Ich finde, sieht eigentlich ganz normal aus, oder? Speaking of which, that must be Mrs. Andrews over there with those rodents. Rollins, okay. Cooler Screen, also die Hintergründe sind toll gepixelt. Rats with fluffy tails. How anyone can find them endearing is beyond me. Was? Eichhörnchen sind super. Keine Ahnung, der Bill. So. Miss Andrews, wie sieht's aus? Excuse me, Mrs. Andrews? May I help you? I'm Miles Fordham, private investigator. I was hoping you could answer a few questions. All right then. Don't worry, my darlings. Mommy only needs a moment to speak to the nice man, then I'll give you all the nuts you can eat. My little friends just adore nuts, Mr. Fordham. Ja. Guess that explains why squirrels are so attracted to her. So. Do you have any hobbies or pastimes, Mrs. Andrews? Well, of course. I do a bit of knitting and I take care of my pets. I take it you're fond of animals? Oh, yes. I just love animals. Most prove to be better company than people. Ja, das ist wahr. Nur nicht viel zu sagen. Is that right? Well, consider this, Mr. Fordham. Animals can't betray you or lie. Uh-oh, I don't like where this is going. My furry little companions would never hurt me, unlike several humans I could name. Who are these companions exactly? Why, my darling little kitties and squirrel friends, of course. Your squirrel friends are quite tame. Oh, aren't they just the sweetest? And so smart, too. When I feed them, they come up and put their little paws on my hands as though they were giving me little squirrel hugs. And the way they look into my eyes, I can almost hear them saying, "Thank you for the nuts." Well, at least you can be grateful that it's only my voice you hear and not some rabid squirrels. Tell me about your cats. They're the most wonderful little dears. Do you have any pets? Afraid not. My wife isn't too fond of cleaning up after animals. Pity. Cats make wonderful pets. They're good company and are independent, unlike dogs. Ja, ist ja genau der Unterschied, ne? Möchte ich das? Möchte ich eigenständiges Haustier haben, was ab und zu mal so zum Kuscheln vorbeikommt oder gestreichelt werden möchte? Oder will ich halt einen Hund, der wirklich auch eine gewisse Abhängigkeit zu mir hat? Ist immer die Frage. Edgar and Hubert are my pride and joy. I give them only the best of everything, and they in turn give me their unconditional love. That's delightful. I used to have a wonderful cat named Tobias, but, oh, he had an unfortunate accident. Oh, hat den der Mann umgenietet? That's why I never let my two angels out of the house. What happened to Tobias the cat? Oh, I'd really rather not talk about that. It wasn't my finest hour. Let's just say it was an honest misunderstanding which got blown way out of proportion. Haha. Well, now I just have to know what happened. I hate it when people tease gossip and don't deliver. Ja, definitiv. Manchmal wollen die Leute dann auch nur, dass man nochmal nachfragt. Did you know Desiree Lathan? Not personally. I never met her, but I knew exactly who she was. Was? Sie weiß, dass sie tot ist. Sie weiß, auch in der Übersetzung, ich habe genau drauf gehört. Sie weiß,
dass sie tot ist. And who was that? A miserable drunk. Always going out and getting liquored up at her so-called socialite balls. They try to make them seem so fancy and high class, but it's really just a bunch of bitter old hags getting together to gossip about each other. With that kind of lifestyle, it was only a matter of time before it caught up with her. Do you happen to know anything about the circumstances surrounding the death of Miss Lathan? I read in the paper that she was burned to Ah. death. In her bed, wasn't it? Okay, sie hat das gelesen. War das schon? Doch wahr. Es war in der Zeitung, das wissen wir von vor 2 Folgen. That's right. Do you have any idea how that may have happened? Well, I already told you she was a drunk. Maybe she came home plastered and decided to smoke in bed. Ja. I'm rather surprised she was sleeping alone. That woman got around, if you know what I mean. She certainly seems to know a lot about Desiree for someone who claims to have never met her. Na, die hat wahrscheinlich ultra viel recherchiert, nachdem ihr Mann da 500 Briefe geschrieben hat. Thank you for the chat. It was very enlightening. Oh, my pleasure, Mr. Fordham. Now, if you'll excuse me, I need to get back to tending to my little darlings. Ja, recht herzlichen Dank. Ich habe mich jetzt ja um meine kleinen Lieblinge hier schon gekümmert und beende deswegen auch die Folge. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.